Na mtazamaji, karibu katika taarifa za Mwale wa Kirk, ikiwa ni tarehe 15 mwezi Aprili mwaka wa 2021, ikiwa ni siku ambayo Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ametangaza matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka 2020. Ni baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele ndani ya Mwale wa Kirk, lakini kwanza kabisa tupate vipasho. Mumo Faith Kawi. Faith Mumo ndiye mwanafunzi bora katika mtihani wa kitaifa wa KCPE. 10 out of 15 slots of the overall best 15 candidates. Watainiwa wa jinsia ya kike That is where this error came in. From my record, which was in that original application. Jaji wa mahakama ya leba Marete Njage amtaka mke wake kupewa marupurupu iwapo atakuwa jaji mkuu hapa nchini. Na mtazamaji, huu ni Mwale wa Kirk, nami Aidah Munzatsi, na kwa lugha ya ishara ni Edith Koros. Karibu. Mtahiniwa wa kwanza wa mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE mwaka 2020 amejizolea alama 433. Mumo Faith Karimwene ndiye aliyeibuka nyota wa mtihani huo wa KCPE mwaka huu, ambapo wanafunzi walitia fora kuliko wenzao wa mwaka 2019, kulingana na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha. Kulingana na Waziri wa Elimu Profesa George Magoha, watainiwa wa mwaka huu walifanya vema zaidi licha ya changamoto zilizowakumba. Indeed, many people predicted doom and gloom for the education sector in this country. Wanafunzi walilazimika kurudi nyumbani kutokana na janga la corona, na waliporejea ikawabidi kuzingatia masharti ya kudhibiti makali ya corona. This wonderful class has defied all the challenges they went through last year to post an impressive result. Huku mwanafunzi wa kwanza akijizolea alama 433, Waziri Magoha amesema kuwa shule zinazomilikiwa na serikali zimefanya bora zaidi zikilinganishwa na zile za kibinafsi. In particular, I'm impressed that public schools have shown in the 2020 examination by scooping 10 out of 15 slots of the overall best 15 candidates. Watainiwa 1590 wa jinsia ya kiume waliukalia mtihani huo, huku wa jinsia ya kike wakiwa 1588,749. Kwa jumla watainiwa wa jinsia ya kike wamewapiku wale wa kiume. The top 15 places, the female candidates have taken 8, including the first 3 overall slots. The first candidate, who is now the best candidate in the country for this year, is female Mumo Faith Kawi from Karimwailu. It's a public school and her score is 433. Waziri Magoha aliyatangaza matokeo haya punde tu baada ya kukutana na Rais Kenyatta. Kulingana naye, serikali kuu kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu itahakikisha kila mwanafunzi aliyekalia mtihani wa KCPE amejiunga na shule ya upili. His Excellency the President has directed that every child shall be and must be given his results. And if there are issues, the Ministry of Education headquarters is there. Let us deal with them. First of all, give the child the results, then come and tell us what the problem is. Takriban wanafunzi milioni 1.2 waliukalia mtihani huo, na washikadau mbalimbali katika Wizara ya Elimu wamepongeza kila mmoja ikizingatiwa changamoto zilizowakumba. Heko kwake Faith Mumo. Kisonga mbele, kulingana na Waziri wa Elimu za shule ya msingi Profesa George Magoha, kwamba shule za msingi za serikali zimefanya vyema mwaka huu zikilinganishwa na zile za kibinafsi. Wanafunzi 3 bora waliongoza wakitoka katika shule zinazomilikiwa na serikali.
Wakati huo huo, watahiniwa wa kike wamefanya vyema zaidi wakilinganishwa na wenzao wa kiume. Mtazamaji, ni kuarifu tu baadhi ama wanafunzi 10 waliofanya bora katika mtihani huo wa KCPE. Kama tulivyosema hapo mwanzo ni kwamba Faith Mumo amejizolea alama 433. Wa pili ni Wesonga Nanzala ambaye amejizolea alama 432, Morevi Angel akijizolea alama 432, Wanyonyi Samuel akiwa na alama 431, Castrol William akiwa na alama 431 vile vile. Taras Morin ako na alama 431, Kipkurui akiwa na alama 430, Mwangi Margaret akiwa na alama 430, Dennis Omondi akiwa na alama 429, Kiogoro Joyce akiwa na alama 429. Na tukisalia tu katika taarifa hizo za mtihani wa KCPE ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha ameelezea wasiwasi wake kuhusu mustakabali wa mtoto mvulana, kwani kulingana na matokeo ya mtihani wa KCPE yaliyotangazwa adhuhuri ya leo, mtoto wa kiume hajafanya vyema sana. Anavyotuarifu Vincent Kerosi, ni wavulana 3 tu walioibuka katika nafasi 10 bora. Licha ya matokeo ya mtihani wa KCPE ulioahirishwa kutokana na ujio wa virusi vya corona nchini kutangazwa miezi 5 kuchelewa kinyume cha ilivyo desturi, waziri wa elimu Profesa George Magoha hajaficha furaha yake kwamba watahiniwa wamefanya vyema zaidi ikilinganishwa na mwaka 2019. Class has defied all the challenges they went through last year to post an impressive result in the Kenya Certificate of Primary Education. Licha ya matokeo hayo kwa mazuri ikizingatiwa changamoto zilizoikabili sekta ya elimu, wasiwasi umeibuka kuhusiana na jinsi mtoto mvulana alivyofanya kwenye mitihani hiyo. And this is a worrying trend because I must also defend the male child. Kwanza, idadi ya wanafunzi wavulana walioikalia mitihani hiyo imepungua kwa kiasi kikubwa, hasa katika kaunti za Nairobi, Isiolo na ile ya Kwale. Mombasa, Uasin Gishu, Makueni and Migori. This is an increase from 18 counties that registered more females than male in the last examination circuit. Kati ya wanafunzi 10 bora katika matokeo ya mwaka huu, 3 tu ndio wa kiume. Wanyonyi Samuel Makano wa shule ya Nzoia Sugar akishikilia nafasi ya 4 kwa alama 431, akifuatwa na Castro Williams wa Crystal Hill Academy katika nafasi ya 5 kwa alama hizo, huku Kipkurui Abiud wa Lesos Hills Adventist akishikilia nafasi ya 7 kwa alama 430. The top 15 places, the female candidates have taken 8, including the first 3 overall slots. Ni swala ambalo limemgutusha waziri Magoha, akisema kwamba wanafunzi wa jinsia zote, ile ya kike na ya kiume, wanafaa kupewa kipaumbele tosha ili taifa lisiwapoteze wale wa jinsia ya kiume. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Na sasa walimu wote nchini wamehamasishwa kujitokeza na kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu nchini TSC, Nancy Macharia, Rais Uhuru Kenyatta ameiamuru Wizara ya Afya kuwachanja walimu wote nchini bila kuzingatia umri wao. Haya yanajiri wakati ambapo walimu 15, walimu wakuu wasaidizi 3 na walimu wakuu 8 wa shule za msingi wameripotiwa kuaga dunia kutokana na virusi vya corona tangu mwezi Machi mwaka jana. To ensure that they get this jab even as we open the schools. Overall, we call on teachers like all other Kenyans to adhere to the Ministry of Health COVID-19 measures. We still have lost 15 teachers. We have, and I'm just talking about the primary subsector. We have lost 15 teachers, we have lost 3 deputy head teachers, and we have lost 8 head teachers to the pandemic. And we are saying we don't even want to lose one teacher, and we empathize with them and their families. And therefore,
I passionately urge all the teachers to adopt the twin remedies of complying with all COVID-19 measures and also get vaccinated as the best way of preempting further negative effects. Na kutoka katika meza ya Mwale wa CAK tunawatakia ama tunawapa kongole na heko watahiniwa wote waliokalia mtihani wa kitaifa wa KCPE mwaka 2020. Tunakwenda mapumziko mafupi, lakini wewe salia papo hapo. Experience Christian television like never before. What are we called to do to transform the world, to make it more Christ-like, and ultimately to Christianize? We are Christian professionals placed by God in our different spheres. CAK TV brings you news. Ulimwengu unabadilika kwa kasi na kila dakika ya siku kuna jambo unalopaswa kujua. Economic. Ni mmoja tu wa wanabiashara ambao tumezungumza nao mtazamaji. Health. The egg from Kenyan chicken is very good and people know that. Be rest assured that health is wealth. Faith, as well as national issues programs to nourish your heart, mind and soul. We can bring the change that we desire in our country. We look into political and governance matters and current affairs matters with a third eye. We are called to multiply disciples. So there has to be disciple makers, and there has to be people that are willing to be those disciples. CAK TV brings it all to you. God bless you. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Mwale. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupts absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we major on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the others that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m. join Cornelius Omuse, Honorable Jeremiah Kioni, Edgar Kosgei, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on CAK TV. Karibu katika awamu ya pili ya Mwale wa CAK. Jaji wa mahakama ya leba Marete Njagi sasa amesema kwamba iwapo atateuliwa kuwa jaji mkuu, basi sharti mke wake unganishwe katika ajira yake na kupewa marupurupu na idara ya mahakama nchini. Haya yalijiri wakati ambapo Jaji Marete alikumbana na maswali kuhusu uwezo wake kuiongoza idara ya mahakama ikizingatiwa hali yake ya kiafya. Vincent Kerosi na taarifa hiyo kwa kina. Jaji Marete Njagi anayejivunia tajriba ya miaka 35 katika uwanja wa sheria amekuwa mgombea wa 4 kupigwa msasa na makamishna wa JSC. My answer is loud and very, very clear. Everybody is entitled to their feelings on any matter. Kama desturi ya usaili huo, maswali kadha hayakusazwa na makamishna hao, kubwa zaidi lilomkabili likiwa la uwezo wake kiafya. Jaji Marete akifichua kuwa kwa muda sasa amekabiliana na matatizo kadha likiwemo la ugonjwa wa kisukari na mpumuko hasi wa damu. The nature of disability, visual, mental. Is that a reflection of you? And that is where this error came in. From my record, which was in that original application, the issue of hypoglycemia, diabetic versus, oblique hypoglycemia, was taken or was translated to be mental disability, which will never be the case.
Ni hali ambayo kulingana naye itamhitaji kuwa na mkewe karibu. Ndiyo sababu iwapo atateuliwa kuwa jaji mkuu, basi sharti mkewe ajiriwe kuwa msaidizi wake. This lady must follow me. Nobody is taking care of her. She has a hope to take care of. She has her own issues. She has her own interests. Why won't you compensate her as my employer? I am entitled to an aid. Swala kuhusu usalama wake pia liliibuka, bila kusahau pia atakavyokabiliana na mrundiko wa kesi unaikumba idara ya mahakama. I am simple. I am straightforward. I am reliable. I'm very, very focused. Kukamilisha ratiba ya wiki hii, hiyo kesho itakuwa zamu ya wakili mkuu Philip Murgod kupigwa msasa. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Naam, shukran Vincent Kerosi kwa taarifa hiyo. Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amewasuta viongozi wa hapa nchini wanaotumia vyeo vyao kutumia vibaya fedha na mali iliyotengewa umma. Haji amesema kuwa inasikitisha kuyaona baadhi ya maeneo hapa nchini, kaunti ya Garissa ikiwemo, kukosa vifaa vya kimsingi ilhali kaunti hizo zimetengewa fedha za kimaendeleo. Wakati huo huo alizungumzia maelfu ya fedha za kupambana na COVID-19 zilizotumiwa vibaya. Unafanya mambo ya zinaa hata hauna haya. Unatoa ahadi hautimizi. Unakuwa greedy. Ardhi yote wewe unataka kuchukua dunia hii. Inawezekana? Kwa ajili wewe ni kiongozi na uko na kifua, ardhi yote unataka kuchukua. Na mimi sisemi mtu mmoja, nasema Kenya yote, maana nimezunguka Kenya yote, si Garissa peke yake. Kila pale ukienda kuna shida ya viongozi wanapokonya wananchi wenye hawana uwezo, maskini ardhi. Watu wanakuwa hawana haya. Kwa mfano, kwa nini sisi tuko na mto hapa na hatuna maji? Na Ramadhani iko. Na unaambiwa fadhila kubwa ni kupelekea watu maji. Kama mimi ningekuwa niko nasimamia mambo ya ninio, ningehakikisha kila mtu ako na maji. Maana ninapata fadhila kwa Mwenyezi Mungu na ninafanya kazi yangu ambayo nimepewa. Lakini iko watu wako, sisi Waislamu kwa jina tu, ambaye ni kitu makosa, ambaye ni kitu inafaa tuwe na haya, yani tuwe na haya. Afadhali Wojia na Mandera hakuna river, hapa tuko nayo. Kwa nini? Na mtazamaji, kauli zake Jaji Marete Njage wakati akisailiwa kwa nafasi ya kuwa jaji mkuu zimeibua kauli mbalimbali miongoni mwa Wakenya. Akiwa mbele ya jopo la idara ya mahakama, Jaji Marete alichukua msimamo mkali hususan kuhusiana na swala la kuweka bayana utajiri wake. Judge, you earn a salary. Yes. That is income. Yes. In the 3 declarations that you filed, yes, you've indicated your income as N/A. What does that mean? Not applicable. Why is that? My answer to that is that in my own imagination, my cleverness or lack of it, is that when you're asking for income, you're asking for extra, not my pay. Because I imagine that you know my pay, everybody knows my pay, it's public knowledge. So it's extra income. Do I do business? Do I farm and sell produce? etc. etc. That is why I answered it that way. If I thought differently, or if I had your idea of what income means, the answer would be very clear. But you realize that you started off from the premise that that would help us do some sort of audit, so that we're able to look at, you gave the example that if someone said you owned a property worth 500 billion, would question, on what basis would you question that?
if we do not know what your income is? You know, declaration, the concept and the law came in 2003 after the NAC revolution in 2002. We have dealt with it from our TSE days, up to where we are. And all this time, my conception of income was anything apart from salary. That's where I went wrong. In the future, I am learning, and even on that one, if you wanted a statement on my income in those years, salary available. Great, then you can supply us with that before this process is over? My payslips, I'm scattered all over. Some of my service in Eldoret, some of my service in Nyeri. I have not moved from Eldoret. That may be a tall one, unless I ask my employer to give me extra details. If that, and I cannot work on anything which I am not in control. Okay, let me leave that to you. Another concern I had about your wealth declaration is that... Am I allowed to ask a question? Yes, Your Honor. Because she has left it to me. Does that mean that I would have to do it, or is left open? Because I can't see myself being able to go and go walk through Eldoret, get the payslips, go to and those are old ones. Those are many years ago. It may not be practical before you clear the exercise. Na mtazamaji, ndio pilka za kumtafuta jaji mkuu hapa nchini. Na wajumbe wa bodi ya KTDA katika bonde la Ufa Kaskazini wamekataa hoja ya serikali kubadilisha uongozi wa KTDA, wakidai kuwa sekta ya majani chai itafeli kama zile za kahawa na sukari hapa nchini. Wakizungumza kutoka kaunti ya Nandi, wajumbe hawa wanataka uchaguzi unaoendelea kusimamishwa, huku wakitoa madai kuwa ni kinyume cha sheria kutokana na amri ya kotini kutofanya uchaguzi huo hadi pale ambapo maswala yaliyo kortini yatakaposuluhishwa. The people that first went to court to stop the elections was the Ministry of Agriculture. Other interested parties, stakeholders also went to court, like the multinationals and so on. But the first person that got an order stopping elections was the Ministry of Agriculture. Let the government obey the court orders. Let us wait until when the court will determine whether to do the elections or not, so that at least we can to uplift the orders, or maybe to continue with the elections, so that at least every farmer can be able to freely elect his or her leader in his choice. And see, the government is coming in there. I mean, when you want to control something, you go through the directors. So that is a demonstration that the government wants to take over the tea industry. Kwa mfano kisema ya kwamba KTDA mmeona hii document vile our board member amesema dividend ambayo tumeweza kulipa. Serikali is not a good manager. Institution ambazo zote wamefanya nini? Wamesimamia, imekwisha. Na kama walikula pesa corona ilikuliwa, what about ya majani chai? Si itakwisha. Kwa hivyo hapo ndio tutakaa ngumu na tutakufa kidete tukitetea mkulima wetu wa majani chai. We are not fearing election. Wafuata sheria, waita election saa hii, twende kwa uwanja tuone kama tutarudi. Na mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa za Mwale wa Kirk. Nimekuwa wako Aidah Munzatsi, na aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara amekuwa ni Edith Koros. Ungana nami tena hapo kesho alamsiki.